ഒരു 10 പോയിന്റ്സ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നോക്കാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടും. സാറിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമോ? അതെ അതെ, സാറിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒക്കുമെങ്കിൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങ് നീങ്ങാം. അല്ല സാർ, എങ്ങനെ പോട്ടെ? കാര്യം അത് തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി ഇൻ കേസ് സാറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിന് കട്ടാവുന്നിട്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. Leadership and relationship, all of us are leaders in our own capacity. A family man is a leader of that family, and even a woman is a leader, and everyone believes that he is well versed in leadership and all people should follow him or her. That is a wrong notion regarding leadership. But they normally forget to keep up that relationship with whom that leader moves. There should be a team for him to work if it is in Lanism or in any other organization. If it is in the case of a family, that family man is the head of the family. He should see that his wives, that means his spouse, his children, and all those who are related to him are looking up on him as the leader of that family. But leader cannot go alone. He has to see that his family members are there with him, having strong faith on him, believing that trust and faith should be there in the entire family movement or organizational movement of that leader. Very important point is that there should be trust and faith. Babu Dibagaran is a guest for us who is listening our session. He is the first vice district governor. And you see, if only he gets the confidence, trust and faith of his people, he can become a good leader. A leader alone cannot go forward. We know that we are all equals. Though we claim that we are equals, all are equal, but some are more equal. That is what George Orwell in his novel Animal Farm explains. Here kabeerdas is there conducting all these leadership seminars. And here Sajida Shanawaz introduced me. And Fasluddin is waiting. And the minimum number of participants are there listening. For the convenience, we will say we are all equals. Even when we say we are equals, we know that there are some who are more equal. More equal is not at all an ordinary usage. But George Orwell, the English writer, claims it that we are all sakhakal, Congress sakhakal, communist sakhakal, and all. But still, leader is a leader. When he goes far high from his team members, he gets separated, he gets detached. That is the wrong path of a leader. A leader should always keep his hands on shoulders of his own members of the team. Members of the team in the sense, in Lanism, we have got a team. In politics, a lot of people, number of people are there with that leader, or many leaders. And those many leaders or the one leader, single leader, should claim the trust and faith of all that listen to him and take him as a leader. How can we gain that trust and faith? He must be truthful and steady in his stand. As in politics, we have been here listening. We cannot go on with the same stand for long and I changed my stand. What I said yesterday is not what I say today. Tomorrow the stand may change. Such a leader cannot be called a strong leader. A leader should have trust on his people and his team members should have trust on the leader, and the faith also counts much, and there is what is called truth and steady stand. The stand taken by the leader should be strong. It does not mean that he need not be flexible. A leader has to be flexible also, according to the time, according to the merit of the situation.
without which a leader cannot go forward. What happens in our leadership is that a very serious leader will go straight forward, believing that all his friends should follow him. He will not listen to others. Here, I don't want to continue this as a simple speech. I am sure that when I give you 1 or 2, 3 points, kabeerdas can supplement, and our good friend, young and energetic second vice governor can supplement, and all those who are participating in this program can give one's own points, and let us make it a real discussion where ideas can be pulled together. One man alone need not go on like that. I am not going to be a speaker in front of you, though I go to speak at length. So trust and faith, truth and steady stand are the 4 small points that we look upon our leader, either in family setup or in organizational setup or in the wide arena of politics. If the people who look upon the leader lose faith and trust on the leader, and if we have doubt about his truthfulness and his steady stand, there he fails. And how can a leader maintain the relationship? A president in a club can lead the club very effectively by saying that I'll report on time 7:30 p.m. is my 7:30 p.m. I will call the meeting to order even if there are 2 or 3 or 4 members. And he goes his own way like military personnels do. That also is a wrong method. He should be ready to assure that almost the majority of the members are present. For that purpose, he has to approach the members very sincerely, request them, remind them, ask them to be present. He has to show the way. Instead, if he appears there, as in the case of military service or police force, we have to keep time. That is good. But at the end of a year, that president will say, okay, I am fed up with this leadership. Nobody is there with me. I have done whatever is possible, but the team members are disconnected. I am not at all getting the support of the people. How is it possible to get the support of the people? Only by one method, by feeling that we are all equals, but I am more equal in the sense that I am the president or the secretary or the zone chairperson or the team leader or vice governor. Understanding that he has to keep everyone together. Otherwise, at the end of the term of governorship or vice governorship or presidentship, he will be all fatigued and tired and say that I tried my best, but I lost faith, I lost conviction, and I could not get the support of my 2 team members. So there is a quality that to demand the love and respect of all the members of the team. That is not that much easy. The leader may be very powerful, very talented, but he cannot go on explaining his talent, showcasing his talent alone. He should see that every member of his team is talented, and his talent also should be tapped. Normally, presidents of clubs and leaders of districts lack this quality of understanding and appreciating the talents and sometimes the greater talents of the members listening to him. Sir, And sir, another the important point regarding One second, sir. we can give a lot of points. Taking responsibility of pain and loss, sir. സാറിന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് Anything? വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. Taking the responsibility of pain and loss. Yes, sir. Pardon? സാറിനെ ഹോസ്റ്റ് Do you want to supplement something? Yes, sir. Kabeer? യെസ് സർ, സാറിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. വേണമെന്നില്ല. Okay. No need. No need of sharing. Okay. Just go. If we can share this, that is nice. They can keep the points already ready with them. So taking responsibility of pain and all our what is called loss. Suppose you are there
undertaking a program, it may go astray and we may not hit at success, then you cannot go away from the responsibility. The leader has to take up the responsibility. When you lead a team, sometimes you may go to fiasco. Sometimes you may go to tragedies. There, you cannot blame your team members. You should be strong enough to take up the challenge. And whenever your program hits a success, you should be ready to share the success and gain with your friends. Whenever a president is successful, he should see that his left-hand man, treasurer, right-hand man, secretary are all equally competent, and it is all because of their support that he has become a successful president. So then only at the end of his term or during the passage of his movement, he can keep a relationship. If he fails to keep a relationship, as in the case of family life also, finally wife and children will say that he has been doing all these things, you have been only listening. He has been like a martinet, a strict person, first obey and then complain. No freedom at all. Give freedom, give respect, and give love. If you love your wife, give her full freedom. If you love your children, give them full freedom. Called love and compassion, along with giving them full freedom and enjoy their capabilities. Without which we can never keep up the relationship. A relationship is great whenever you are a member of an organization. And we all are proud of lands and land membership because we have got better, well set leadership system where we love even an ordinary member, a new member inducted to our organization. That new member should be respected more than we respect a senior line. That is what we have to do. Then what are the simple qualities that can be appreciated in a leader? Knowledge and wisdom. Think about knowledge. You may be double MA, triple MA with multiple PhDs and many other scholarship faculties. But you may not be always wise. You can be wise by getting education and knowledge. But knowledge and wisdom should go together. You should be wise enough to see and appreciate the qualities of those who are just below you or far below you. And he should feel the warmth of your leaders. And those who are the members of your team should feel that this is our leader and he will never give up. Even when we go to destruction, even when we lose the battle. When we win the battle, sure, he will be happy to share the grace of it, the gain of it, all the pains and sorrows and sufferings, all will be shared equally. That great mind of a leader is the one that makes the movement successful. So knowledge and wisdom, both are very important. Then as a leader, two small words are there, smile and also silence. Just a smile can solve a lot of problems. Suppose that I'm not happy with the kabeerdas. I'm not in good terms with kabeerdas internally. But whenever he comes to my room, whenever he enters my room, with a smiling face, stretching out his hand, oh my dear Surendran sir, how are you? That is all. The very pure love and smile of kabeerdas will be able to wash away all my bad thoughts about him. Suppose if kabeerdas or Sajida comes to argue with me, going on arguing, just my silence, meaningful silence, will help us from creating problems. A smile can very well solve problems. Silence in certain occasions will help you to avoid problems. So these two qualities should be there. It does not mean that
A leader should be always silent without responding whenever his response is looked for. That is the point where we come to understand when an argument goes on. You have to listen to your speaker. You have to listen to your member of your family or your organization. You should listen to him to understand him rather than listening to him to reply him tit for tat like that. Again, I mentioned the name of kabeerdas. He argues certain things. I don't listen to his argument sincerely. Instead, I take every word, every sentence that he utters, and I try to find out potential words and points to give counter arguments like advocates in court to defeat your opponent. That should not be the way. Whenever kabeerdas or X or Y presents a matter before you, you listen to him sincerely and you listen to him and you can reply only at the end when he requires his answer or your answer. Very much like that. Do not inflict pain upon anybody. Do not instill fear upon the people. Do not present yourself as a great master, but encompass him with love, blanket him with love, so that your organization will grow safe, happy, nice, without any difficulties. And understand that there is a voice within everybody's self. Listen to him, make him speak, listen to him, make him argue, listen to him, allow him to present his argument, and he is fully satisfied. And then we can say, dear brother, these are your arguments. I agree, but there are certain difficulties in the case, and make him understand. That is the best type of leadership which will help you to keep his relationship intact with you. Otherwise, you can argue, you can defeat him because you are educated, you are knowledgeable, you are a wise man, you can finish everybody, you can go your own way. That is never a successful type of leadership. There is an inner voice in everybody where that person believes that he is the best, though not that much educated. He is the best, though not that much rich. He is the best, though not that much knowledgeable. Everybody believes that I am great, I am great. Better understand the greatness of that man in his own way, accept it, and welcome him as your own friend, especially Lanism. We recruit members. Very soon, many other members leave the organization. Retention is a difficult situation here in our organization. It is all because the lack of companionship, the lack of understanding, the lack of holding everyone on equal terms, though it is a fact that all are equal, but some are more equal. You can contain yourself as something above or somebody above equals, but don't impose your high qualities on others. Then you should see that if you are a leader, you should see that you could protect at least one heart from breaking. Breaking in the sense, destroying him. Protect the interest of your friends. Protect the interest of the members of your team. At the end, you believe that I have done my maximum. I have exhausted myself. Sorry, nobody is supporting me to that level. What is the use of my spending 1 year serving the club as president, serving the district as governor? Everything is gone. I am all exhausted. That should not be the way. Enjoy Lainism, enjoy leadership, maintain a relationship. Without maintaining relationship, wherever you reach, let it be in your family. Father, children will say, oh, he's a martinet, he's a strict disciplinarian. Wife will say, Father, command.
dictates and we have no say. That should not be the way. You can direct all of them to your own way of action, your own way of life by listening to them and giving them some kind of direction. Makale, this is that, that will create this much problems. Don't you think so? Get their companionship, get their opinions, share their feelings. That should be the way to be followed in Lainism. And I believe that there is no glory in winning and getting or hitting a success if at the end, when you look around, nobody is there with you to appreciate you, to understand you, to agree with you at the end. So better follow Lainism, follow relationship. Relationship is not this one or that one. We can say, okay, we can make our wife happy, make our children happy, as if a man explains how to drive a car with the gear, a clutch and all. You just press the clutch, then apply the gear, give the accelerator, the vehicle will move. Is it possible for a man to be a successful driver? No. He has to get that training. We can explain this way, this is the best way of a leader, that is the best way of a leader, but that should come from within. To follow knowledge like a sinking star, never to destroy anybody. Knowledge is power. That power is to be applied first over ourselves. Your knowledge should be applied on yourself. Your knowledge should tell you to be silent, to be at problems, and to be silent, not to create problems. And you should be trustful, you should be truthful, you should be confident, you should not be a tent coat. കാലുമായിരുന്ന ആളാകരുത്. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താൻ കഴിയും. ബന്ധങ്ങളില്ലാതായാലും നമുക്ക് ലൈനിസത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറ്റത്തില്ല, കുടുംബജീവിതത്തിലും പറ്റത്തില്ല. ബന്ധങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചർച്ചയാകാം. I am also happy to listen to the fine words of kabeerdas. Then our second vice governor Biju is my friend, my boy, and I am so happy to see that he is here to inaugurate this Roaring Mondays 17th event. And I express my thanks to Sajida, who introduced me in very simple words. There is truth, there is steadiness, there is point, there is love, there is sharing, there is sharing the gain and what is called success, and there is sharing of knowledge, there is wisdom, there is listening to understand rather than listening to counterattack. There is no question of argument in a service organization. There is only a conglomeration of all these ideas coming together. Even heterogeneous ideas can be yoked by violence together, directed to the best way possible. So let me listen to kabeerdas and all others, especially Babu Divagaran. That name is so high sounding in our area, Kollam and all. Babu Divagaran is an ex-minister, favorite son of T.K. Divagaran. And this Babu Divagaran is a nice leader in Lainism. So let me listen to your words. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം എങ്ങനെ പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അത്ര ഒരു ഒഴുക്കോടെ സാർ വളരെ പോയിന്റ് വൈസ് പോയിന്റ് ആയി സാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ IO ആണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്.
അതായത് സാർ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് ആദ്യം ട്രെയിനർ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിന് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടേതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റീഡിങ്സ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം തരാം. ഒരു കാര്യം മാത്രം, നമുക്ക് മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലായ്മയാണ്. ഒരാൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. ആ ആള് പറയുന്നത് മുഴുവനായി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാനായി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, എടാ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, നീ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ഉത്തരം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നായിരിക്കും. കാര്യം ആ ആള് പറയുന്ന കാര്യം, ചോദിക്കുന്ന കാര്യം മുഴുവനായി കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല. സാർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റാണ്, ഒരു ലീഡർ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കൂടുതലായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക്. ആദ്യം അതിന് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ബാബു ദിവാകരൻ സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാറിന്റെ റീഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, സാറിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ളതെന്ന് സാറിന്റെ 2 വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. സുരേന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നല്ലൊരു ലിസണറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടിരുന്നു. സുരേന്ദ്രൻ സാറിനെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ALLയിൽ, അത് കബീർദാസും പിന്നെ ഫസലുദ്ദീൻ ഈ ടീമെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ALLയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കയറണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു സാർ ക്ലാസ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ണൻ സാറിന്റെ ആയാലും എനിക്ക് ഒഴിവുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം 318A ഈ മൺഡേ റോറിങ് ഞാനത് കാണാറുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ല, ഞാൻ കരുതുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും ഒരു 100 പേരെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ലയൺസത്തിന് ഒരു വർഷം 5 ലക്ഷം പേരെയാണ് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ കഴിയാവുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും സുരേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യ അവസാനം കേട്ടു. താങ്ക് യു സാർ. ഇനിയും അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സാർ. അവിടെ സാർ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സാറിന് അയച്ചേക്കാം. സാർ അവിടെ കൂടെ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലയൺസ് എന്നൊരു ബാർ ഒന്നുമില്ല. ലയൺസ് നോൺ ലയൺസ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദിൽഷാദ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, നോൺ ലയൺ ആണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലയൺ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല ആർക്കും. അത് നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പലരും ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സാറും കൂടി ഈ ലിങ്ക് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. മാക്സിമം സൗകര്യമുള്ളവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സാർ. നല്ല വാക്ക്. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടി 1-2 പേർക്ക് കൂടി പറയാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഓമനകുമാർ സാർ. Good evening, sir. Sir, I'm Shailaja from Anjal. Okay. Sir, I'm very, very happy to hear Surendran sir speaking, and I really, I felt very great. All his words and like, he is my elder brother. So nothing else to say more about that. Sir, are you hearing me? Sure. Okay, eagerly sir. hearing. Very, very proud to listen to you, sir. Very, very nice. Thank you. Okay, sir. Thank you, madam. ഓമനകുമാർ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. കൊല്ലം കോളേജില് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലത്ത് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങള്. സാറിനെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇത്രമാത്രം ഹൃദയസ്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച സാറിന് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ആ 1 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ പോയെന്നറിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാർ അന്ന് എസ്.എൻ. കളയിലെ ഒരു പുലി ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൂടെ അവസരം തരാം. ബിജുകുമാർ സർ. നമസ്കാരം. 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 പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സുരേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ആ സ്പീച്ച്, അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈഗോ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിനകത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ എല്ലാം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മൂല്യച്യൂതിയുണ്ട്. ആ മൂല്യച്യൂതി എങ്ങനെയൊക്കെ മറികടക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്ന് അതിനൊന്നൊരു സംഭവം ചെയ്തു തന്നതാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാറ് വളരെ കാര്യമായി അദ്ദേഹം അത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തൊരു ഭാഗം, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഭാഗമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വഴികൾ തേടണം, അതൊക്കെ സാറ് വളരെ സന്തോഷമായി വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ജി സുരേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും എല്ലാം നമുക്കൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇത് നല്ലൊരു സ്പീച്ചാണ്. ഇതൊരു നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബാബു ദിവാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു, പഴയ ദിവാകരൻ മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണെന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇത് ഒരു ലയൺ മെമ്പർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാബു ദിവാകരൻ അല്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ D1 ഒരു ലയൺ മെമ്പറാണ്. നമ്മളെ മുൻ മന്ത്രി ബാബു ദിവാകരൻ അല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാത്തിനും ഇതിലൊരു പ്രോഗ്രാം നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബിജുകുമാർ സാർ. ഞങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സമയം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ 9:07 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തതായി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി ലയൺ ഡോക്ടർ ഫസലുദ്ദീൻ അവർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറെ ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ലയൺ കബീർദാസ്, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലയൺ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് BDG ലയൺ അഡ്വക്കേറ്റ് RV ബിജു, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത വളരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത ചീഫ് ഗസ്റ്റ് MJF ലയൺ അഡ്വക്കേറ്റ് G സുരേന്ദ്രൻ സാർ, ബഹുമാനരായ ലയൺ നേതാക്കളെ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലയൺ അംഗങ്ങളെ, ലയൺ അല്ലാത്തവരെ, നമസ്കാരം. സുരേന്ദ്ര സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ലയൺസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന BDGമാരിൽ ഒരാളാണ് സുരേന്ദ്ര സാറ്. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം, അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലയൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സുരേന്ദ്ര സാറ്. വളരെ നന്നായി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, വലിയൊരു ശക്തമായ മഴ പെയ്ത് തോന്നുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം നേതൃത്വം എന്നത് അധികാരമല്ല, അതൊരു ബന്ധമാണ്. ഒരു നല്ല നേതാവ് ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനല്ല, അവരുടെ ഹൃദയം തൊടുകയും വിശ്വാസം നേടുകയും പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് പ്ലീസ്, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കബീർദാസ്, അദ്ദേഹം 17 നിനക്കിഷ്ടമുള്ള നീ കഴിച്ചോ, ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കഴിക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാം, നിർത്താം. നമ്മുടെ പുതിയ DG അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് 17 ആഴ്ചകളായി.
അതിൽ 17ാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് ഒരു ദിവസം മുടങ്ങാതെ നമ്മളെ മൾട്ടിപ്പിളിലെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരെ നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നതിലേക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലയൻ കബീർദാസ് സാറിന് വളരെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെത്തിയ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിനിടയിൽ നിന്ന് വരികയും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്ത സെക്കൻഡ് VDG ലയൻ RV ബിജു അദ്ദേഹത്തിന് ലയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് RV ബിജു അദ്ദേഹത്തിനെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഗസ്റ്റ് അഞ്ചൽ സുരേന്ദ്ര സാർ, സുരേന്ദ്ര സാറിന്റെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ കാതോർത്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ലൈനും നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.